Привет, дорогие зрители и подписчики, на связи Костя, это канал про Jmurikov, и мы продолжаем Стрелок. Зов Хуареса. Так, на чем я там остановился? Постреляем опять, постреляем. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. The story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Видите, мужики, в Библии про вас сказано. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Блядь, как же он прикольно уворачивается от пуль, прям вообще. На-на. Извини, мужик, ты, кажется, шляпу потерял. Братья дорого заплатили за свою тупость. Всем известно, они получили по заслугам. Дело не в этом. Я много читал о событиях того дня. Точно знаю, что все было совсем не так. Во-первых, стоял полдень. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. Oh, wait the son of bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. Huh? One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Где тут собаки брюшат? Я что-то ни одной еще не видал. Fortunately, a water. А. Сорян, на ребятушку, заблудился немного. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Погодите-ка, погодите-ка. Так, сейчас. Brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Нахер происходит? We've got company. Heroic men like him И незачем did так what орать, other я men первый раз couldn't прекрасно or would слышал. to make this country free. Не-не-не, это я брать не буду, мне и так хорошо. Jim Bowie, Davy Crockett, who died defending the Alamo. Дэви Крокет? Is that Ну, side of кому имя, screen? ребят? Son of a bitch! Кто тут сукин сын, как скотина? Погоди, а что у нас здесь? Сука, все сейфы вынесли. А не, смотри-ка тут. У нас тут бабло лежит. Over there!
откуда этот хрен взялся? Вопрос. Silas Greaves. What the hell? Bland. Came away victorious, taking down those thieving Daltons. Так, похоже, мне не сюда, да? His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Mm-hmm. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Бля, ребят, хорош переписывать историю, ну блин. Опять It was early evening, not high noon. День уже клонился к вечеру. Бля, вы уже определитесь, утро, день или вечер. I was late to the party and Coffeeville was already up and Я on. припозднился к вечерку. Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Законники мерли как мухи. Вербовник плох. Да. Ну без I've been лохов tracking компании those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Да? You can't get me. Не понял. Ну да, все пацаны сдриснули. Ну чё, блядь, побегать от меня вижу. Открылся. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Бля, не люблю, когда меняется оружие само по себе. Сука, я ж его завалил. И какого хера у меня опять поменялось, блин, управление? Так-то круто. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. To top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Блин, может, я тебе дважды по голове чекнул. Что ж ты такой неубиваемый, сука? Так, тут никого. Типа, здрасте. Всех собак, сука, перебудили. А, не-не-не, мне не сюда, не сюда. The Dalton boys knew I would never give up. Долговязы знали, что я никогда не дамся. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The 3rd brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Уж ты хитрожопые какие стали, а? Пойдем, мне куда идти? А, кажется, я понял. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. Это был Эммет, молодой братик.
He was determined to protect his brothers. Understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. I'm gonna tear you apart. Сука, не туда, не туда. Блин. Ох ты, чмошник, блин. Никогда не получается у меня с первого раза. Сука! Бля, теперь свалился с края, но это нормально вообще. А! Тихо. Да ёптать, я его почти завалил. И куда мой динамит вообще делся? Вы можете мне объяснить? Да ёп. Ай, надо, видимо, почаще прятаться. Что-то он больно бьет. На высокой сложности лучше, конечно, сразу не играть. Бля, он точно стреляет вообще, ребят. Сука, будешь знать. Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. Эммет выжил после ограбления. Он единственный выживший. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Дуайт, кто, по-твоему, в нем наделал столько дырок? Конечно же я. Куда мне столько бабла, ребят? Что мне с ним делать? Так, одно очко доступно. Так, это что? О, перезарядка на бегу, это хорошая штука. Это очень хорошая вещь. Одним выстрелом из винтовки можно убить даже двух врагов, стоящих друг за другом. Что-то я такого не замечал. Вот то, что динамитом можно 5 вынести за раз, это да. Мне понадобилось несколько дней, чтобы выследить Далтонов. После этого мне предложил свою помощь целый отряд дружинников. Они также стремились найти бандитов. Я словно вел с собой целую армию. It was early fall, right? Жахнула, Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. И стоял чертов туман. It was tough to stay on a true course.
so we kept an eye out for landmarks. Тем не менее, было важно... О, не захлебнуться тут нахуй. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Была осень. The rains that year were torrential, Туман болот so the затрудняет whole area ориентирование. was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Bury them in the swamp. Plant them where they stand. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them alone. Бля, пацаны, I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Минус 4. Лица, ага, нам туда. Как мило. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Ну типа. Не совсем. Люблю им бошки сносить. Одно удовольствие. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Нет, дробовик мне не нужен. Let's see what you got. По касательной. Point being, I was under serious attack. And my reinforcements was nowhere to be seen. Моего подкрепления было не видать. Так, хотя бы патроны есть. Ну, отлично, тихо. Что это? Признаю винтовку. Не-не-не-не. Это мне не надо. Мне надо точнее. Слегка стормозил. Мне кажется, сейчас будет босс. Что-то тут ящиков до хера и слишком открытая территория. But luckily, a barn materialized as if right before my Перед моим носом возник I амбар. scrambled up top to get a better view. Я полез наверх, чтобы найти лучшую позицию для обзора. But just ended up Но в итоге falling провалился inside. внутрь. So, how did you get Как out? выбрался? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no Хреново goddamn болото idea было where как I чертов was. лабиринт. Блин, я ж по ним попал. Куда они все сдриснули? Steve, Стив, so I just started поэтому я просто walking, двинулся and вперед pretty и soon вскоре... Кто там, бля, заснул за рассказом, а? Steve, Стив, Steve, Стив. Huh? А? Oh, Я слушаю. No, Не no, сплю, не no, сплю, I'm да? listening. Indians surrounded me from Индейцы окружили all меня со всех sides. сторон. И нахуй индейцы. There were Indians. No, Были индейцы? Нет, я только I хотел just wanted to make убедиться, sure что Стив меня Steve was внимательно paying слушает. attention. Так, на Now, чем я where was остановился? I? You were following the Daltons through a swamp. Преследователь
преследовали Далтона. Правильно, видишь, Стив? Dwight's paying attention. Дуайт слушает внимательно. Я слушаю, просто дал глазам отдохнуть. So, Так, о where чем was это I? я? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a Банды very состояли сплошь из sacred братьев. thing. Братные It's a узы bond священны. like no other. Они связывали как ничто другое. Графен, конечно, и примитивный, но сделано красиво. Stop that, So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. Ах ты ж, блядь. Я забыл, у меня там бочка с динамитом была. Ой, с порохом. Stop that, Твою мать. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Зарядиться даже не дают. Бля, так хорошо все начиналось. Вопрос, а дальше куда? Блин. Откуда прилетел? Сука, да чего ж они меткие? А! Выстрел в печень, никто не вечен. Хераси Боров. Блять. Сука, не туда, не туда. А. Сука, дважды со мной такая херня не проходит. Я просто не был готов. Дробовик мне нахрен не нужен. Мне вот эта винтовка дороже всего. Застрелялся, давай. Блять. Что за дичь? Получил в жопу, будешь знать. Бля, как же они больно бьют. Блин, в тумане вообще хреново видно. Хочу, чтобы эта хреновая бочка взорвалась рядом с моей жопой. I
knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together Я знал, against что братья anyone who Долтоны would были threaten где-то them. там. А где? Так, новенького что дали? Нет. That's when I saw it. A Тут я видел goddamn проклятый проход. steamboat. A steamboat in a Пароход в болоте? swamp? Yeah, Steve, Да, but this Стив, хотя wasn't этот much пароход more than был a уже весь wreck, разбит. really. But how'd a damn steamboat end up Чё- in the swamps? Пароход мог туда попасть. Guess it floated off Думаю, during его the flood занесло of сюда во время 89. наводнения в 89 году. Now, was it a stern Колесо у него wheeler было сзади или or сбоку? side wheeler? What? Does that Это really так make a важно, difference, Steve? Это It был was a пароход. steamboat with a goddamn Чёртова army армия on на board. борту. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Шахид проклятый. Видел, какой-то ушел очень динамита было. О, надо припрятаться. Куда они, сука, стреляли? Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Там наверху ждали меня Долтоны. Да. Братцы-кролики. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. Так, новый I уровень. do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Я теперь могу быстрее перезаряжаться. Секреточка? Хорошо. 1 из 3. Убейте его. Незачем так спешить. О, патроны. Бля, сколько ж тут комаров летает, или что это такое? Right about then, Наконец, much to моему my облегчению снова relief, показались the дружинники. vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a Лидер cabin in the жестом middle указал of на the top кабину, deck, в середине pointing верхней me палубы. directly at the Daltons. I Направив меня прямо finally к had Долтону. them, after months of dogged pursuit. Чувак, я тебя чуть не пристрелил. But it turned out that they had me. Take him out! Сука! I'm sending you to hell! Вот я получил подзатылину, да? The Daltons had played me like a fiddle. Долтоны обвели меня вокруг Apparently, the пальца. vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. Беги, чувак. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a It challenge. was a riverboat, right? I mean, it's not like Это it был was a чертов goddamn горящий ocean лабиринт. liner. Well, yeah, but I was in a Hear fight. about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. They're Well, talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. so anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic's Похоже, тут unsank. задерживаться нельзя. oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze?
I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Моя любимая пушка, слушай. Бля, мужик, сколько говорит есть? Интересно, сколько с него патронов? Идешь, сука. Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Боб и Грет не собирались. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Блять, вот это вот сейчас будет вообще уже подробительно, ребята. Да ну нахуй. Вот вообще, вот вопрос. Как можно бороться с двумя вот таким макаром? Я же даже сосредоточиться на одном не успеваю. Или мне обязательно на двоих? Сука. Кто стреляет первым? Задний, да? Походу, да. Блять, сейчас будет сложно, ребят. Ой, сложно. They got it wrong. Насрать, они A ошиблись. sad end for those Печальный two. конец для этих двоих. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Если бы не знали, что Эммет жив, несмотря на раны. Paroled 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death Нечестное убийство. Да of his насрать. two Двое brothers. против одного, это извини меня. Это трудно. My own brothers died По tragically as правде, well, truth be мои told. братья тоже трагически погибли. Эпизод 7. It was 1868, Был and me and my older 1868 brothers were год. pulling a tidy Мы со profit старшими running братьями cattle into зарабатывали Juarez, неплохие деньги, Mexico. перегоняя скот у One Juarez. night after my brothers Однажды retired for the ночью, evening, после того, как мои I братья found a пошли little poker спать, я game in зашел a в одну cantina with забегаловку a и couple of подсел к cowboys. паре ковбоев сыграть в покер. and I just couldn't Просто не мог lose. проиграть. I even won an old Я даже Spanish выиграл coin старую that had to be испанскую монету, 100 которая years должна old. была быть не меньше 100 лет. Well, I Поэтому was на mighty следующее pleased утро with я был очень myself the доволен next собой, morning as my как brothers and I rode и мои for братья. Texas. Я отправился в Техас. But before we Не crossed the успели мы border, those пересечь границу, cowboys как эти caught up ковбои with us. нагнали нас. It was Johnny Ringo, Там Roscoe были Bob Джонни Bryant, Ринго, and another Роско asshole Боб named Jim. Брайант. They wanted their Еще money один back подонок and по имени everything else Джим. we had, Они хотели including вернуть our свои деньги, lives, включая наши as жизни. those Эти boys парни didn't want us coming не for them горели later. желанием заводить себе Bob put that новых old друзей. Spanish coin in my mouth and said, I won't Боб have it положил said that I мне left you вторую with испанскую nothing, монету прямо в boy. рот и сказал: никто. Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards не rode напали. away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but Нас being my троих older повесили, но brothers мои were bigger старшие and heavier. были больше и They were тяжелее already меня. dead. Они уже были And мертвы. right then I Прям swore тогда to я поклялся myself себе, that что I would отомщу за них. avenge them. Ringo, you know about. But Bob Историю с Ринго вы eluded me знаете, но Боб until ускользал I от heard he меня, was пока я не riding with the услышал, Wild что Bunch. он присоединился к дикой банде. Не самое удачное ограбление поезда.
I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Я нашел устройство, которым взорвали пути. My ears are still ringing from blowing up that bridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Чувак, как ты перезаряжаешься так быстро, интересно. Отдыхайте, пацаны. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Слишком занят, уклоняясь от пуль. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Нет, мне не надо. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Давай на тот свет, вне очереди. Странно, что вагон еще уцелел после такого бума. Вон, подсобка, зашибись. Вот только шляпы от мужиков остались. Вот суки. Так. Ворон, ты тут не каркай мне под руку. Тихо. Бля, чувак, ну что ты в самом деле? А куда идти-то? Не туда. А. Все, понял. I kept hoping the law would show up and give me a hand. Like that giant Pinkerton posse that I read about. Так, Did погоди. they come riding in, guns a-blazing to help? Быстрое прицеливание открыто теперь. Это хорошо. Ах ты ж, ёпта. Джефферс, Билетёр. Большой отряд против дикой банды. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome. Помощь от пинкертонцев? Да не, дружок. Мне пришлось с ними драться в одиночку.
killing everybody. They'll kill us all. Что такие шустрые опять? Что за здание? Куда стрелял? Хрен его знает, но чуть не попал. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Куда-то еще один чмошник убегал. О! Пацаны, я этого не хотел. Очень даже удачно тут оказался пулемет. Ребята, гляньте, сколько бабла тут летает. Да ну нахер. Тихо, тихо, только не на меня. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? Плосконосый. Что это The был? fastest gun in the Самый gang. быстрый стрелок в банде. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Тихо, браток, тихо. Ага, хер там. Не получилось. Надо лучше концентрироваться. 65% фокус — это еще не предел. Тем более, блин, вот это вот очко для наведения очень слишком вводит, блядь. А хер там. Все равно не успеваю. Так, может мышана чуть-чуть перенастроить на большую резкость. Да, вот так вот лучше. Хорошо, когда мышки есть с этой, с кнопкой посередине. Можно переключать скорость передвижения побыстрее. Я точно так заведу себе косоглазие. Да ёб твою мать. Какие-то доли секунды. Вы сфокусировались на 70%. Скорость вашей руки была 53, а время реакции составило... Блять, полсекунды. Да ёб, ты куда ж быстрее-то, ёб, за полсекунды выхватить пушку. Ну, чмошник. Ты меня доконаешь, я ж тебя точно пристрелю. Ты куда тебя, сука, водит? On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and Да, у меня decamp for просто не South выдерживают America. нервы. They ended up living down there for Помимо вот many этой всей years, херни, but I'm у sure них you очень already know нервная all about работа. that. А, вот есть. На жопе шерсть, ладно. Как говорится, кто первый встал, того и тапки.
tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Ой, откуда опять кино? Ну да. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. А, это труп, ёп. Кого я стреляю? Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Куда идти? And I found one. Я нашел A его. map with their Карту, на которой bold было plan четко clearly намечен их marked. план. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Было похоже, что они собирались подорвать огромный железнодорожный мост. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several В of the плане было weakest ясно wooden показано, как они supports. собирались это сделать. Что-то дохера тут динамита, ребят. На следующее утро, да, херовый денек задался. Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. Этот придурок. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Большая Салли. Она мне And I рассказала. made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Бля, оригинально. Blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. Это я боюсь, блин, тут падать. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Без рейдов очевидно. Связку динамита я двинул дальше. Да, в одно ухо залетело, в другое вылетело, называется. Бля, пацаны. Как там еще оставшийся динамит не сдетонировал? Ёпарный бабай. Новый уровень. А, больше концентрации за попадание в голову. Вот это хорошо. Бля, лица.
Тихонько, тихонько. Сейчас с винтом отраньше. Что случилось дальше? Пришлось опять повозиться с этим хреновым динамитом. It must have been terrifying trying to make my way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Ужасно лазить по шаткому мосту. Да, это было волнительно. Да, веревку в упор попасть не могу ни хера, ё-моё. Я чувствую, мы отсюда пикернем, причем и пить. Пошел ты. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Не знаю, попал или нет. Да не, вот теперь попал точно. Что я тут дальше должен делать? Кто-нибудь знает? Потому что я тут ни хера не вижу. Да нет, тут не пройти. Видимо, что тут надо... Окей. Once I removed it, my path was pretty clear. Вот так, как я обезвредил эту фигню, тут было относительно... Последняя пуля. Потом хоть застрелить. Сука. Да, это я, конечно, тупанул. Надо было хотя бы пистолет выхватить. Прости, мужик. Да, ты можешь бежать, но тебе не спрятаться. Как банально. Мне показалось, или краем глаза я видел слева движение. Бля, тут кто-то повесился. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. Мне нужен был другой путь. Тут все нахрен поразвалилось. Динамит тут это нехорошо. И здесь динамит тоже нехорошо. Че, мне типа на ту сторону надо? А нахера я спрыгнул? Блин. Ах. Да, невнимательный. Не, вот только не туда. Туда я прыгать точно не хочу. Так, погоди. Чё, блин? Вот удивляет, почему этот мост еще не рухнул.
Так, надо посмотреть там как следует. Может тут еще лесенка есть. Может я это и зря делаю, но... Не навернуться бы отсюда, не видно ж ни хрена. А, секреточка. Погоди, туда что ли? Тихо. Бля, мужик, ты меня пугаешь. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Он сгорал с дьявольской скоростью. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass, as I was not a young man anymore. Это, конечно, не Borderlands, но весело. Интересно, а тут секреток больше нет никаких? Может, по железке пробежаться, посмотреть? Надеюсь... не. Дальше нельзя. Кто ж испугался, меня нахрен поезд собьет или еще что-то. Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. Да, вот это было плохо. Почему всегда тут столько неожиданностей? Что-то мне захорошело. Что это такое? А вот этот револьвер вроде бы покруче. Покруче, а толку ноль. Ты, браток, я тебе жопой на кактус посажу за такие дела. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Ёпта. Кид Curry. Ах ты ж, блядь. Будет больно. Опять в пятнашки с тобой играть? Ну, ништяк, еще его шестерки сюда бегут. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Как ты через препятствие в меня попал? Да на еще ем.
покоя не дают. Так, тихо. Опять шестерки его пошли. Сука. Чуть-чуть времени не хватило, мазафака. Угу. Сука, я тебя уделаю. Долбаная ветка. You're gonna bleed. Give me a hand here, goddammit. This is gonna hurt. Come here. Хорош кактуса ломать, полудурок. Мышки в норку. Да она еще идет. Маловато будет, надо бы еще. Eventually, I brought that tunnel down. That's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Ой, опять. Как я это люблю. Ах ты черт одноглазый. Да я ж успел, ну чё ты... О. Блять, еще полудара сердца оставалось, ё-моё. Бля, мужик, я тебя просто так сейчас ёбну просто, для удовольствия, и все. Мне много не надо, ну и хер с ним, подумаешь, на сотку меньше получу. Сука, и все равно попал, блядь. Вот что толку, что я нацелился на 80%. Мне что от него, уклоняться по 100 раз? Чмошник.
Я не представляю, как на сверхвысокой сложности в эту хрень играют. Это просто пипец. Друг друга нахуй. Блять. Победила дружба. Блять. Какое нахер бесчестное? Если этот пудель вытащил оружие, то уже все. Знаете ли, очень тяжело. Глазами следит за всей этой херней. Он был быстрым, но я всего малость быстрее. Не люблю его блоняшки играть. Он лежал раненый, я потребовал сказать мне, где находится тот козел. Он кричал мне. Так вот из-за чего все веселье. Боб удрал в Южную Америку с Бутчем и Сэндесом. Ой, пиздец, как же эта игра внимательности учит. He shouted at me. Is that what this is Ты about? никогда не найдешь его. Bob went with Butch's Sundance to South America. You ain't never finding Мы что, блядь, в him? Матрицу играем? Это вообще-то вы. Ну куда ты стрелял? Those were his last words. Это были его последние слова. Ой, мы же не в Матрице, ё-моё. Навык дали, навык не дали. Хрен с ним. So, Bob Значит, Bryant got Боб away? Брайан I knew I'd never ушел. find him in South America. Я знал, его никогда не What about найдут в the Южной other Америке. killer? А что со Yeah, старым you kind убийцей? of glossed over that one. Мы умолчали Well, о I нем. found Я Jim нашел Джима not long вскоре after после my showdown моей with перестрелки с Ringo. Ринго. At the time, he was riding with the James Younger gang. В то время он был в банде Джеймса Did Янгера. I neglect to mention that? Я забыл упомянуть это. Джесси Джеймс. Jesse James? The greatest Величайший outlaw бандит who в ever истории. lived? Jesse and his kin rode with Старый Джесси Quantrill со when he своей raided Lawrence, родней был в Kansas, отряде and killed near Quantrill. 200 people, Когда он boy. устроил резню в Лоренсе. Nothing great В этом about нет that. ничего великого. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to От Missouri. Канзаса до Миссури. Which is why there was such a Поэтому rich за них bounty было on their heads. назначена такая высокая 40 grand for награда. both of 40 them, тысяч dead за or двоих, alive. живых или That's мертвых. one hell of a payday. Да, это те еще деньжищи. Не в деньгах дело. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. А вот теперь у But меня I knew душа I'd have to совсем, fight my way forward if I совсем was gonna шустрая. find this Jim. Не, надо помедленнее. Вот так пойдет. Прикольно сделано. Нет никого. Блять. Ты мне шляпу прострелил, ублюдок. Нахуй, где моя любимая? Now wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Ну вот опять. Исковеркали всю историю. По легенде,
Мог одним взглядом остановить поезд. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. James' younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James' that. younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again, I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat at a hill? Это не РДР. Хера я по трупам стреляю. Прости, браток. Это хитрое лицо было. Нет, не матрица. Подумаешь, чуть-чуть дроби поймал. Ну, бывает. Ну. Anyway, where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snipe. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. Так, пацаны, где у вас тут бар? Ну, пойдем покажу. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Как ты думаешь, что он такой? Он Сайлас Гривс или просто забулдыга, который решил бухнуть на халяву? I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Я, наверное, Jack, lay off попил the ты bone. вместо мозгов, Seriously если ты think такое that веришь. tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Damn Pinkertons! Now, I never worked for that limey По левой стороне пройти. but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. There's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Ой, ребят, погодите-ка. Ух, хер опять у меня эта фигня. А, у меня патронов мало. А, ну конечно, ёп. Не один, так другой. Так, надо бы как-то это самое, как-то изловчиться. У меня и патронов-то мало. Так, пацаны, вы начинаете меня бесить. Да на, ёп. Мне это начинает надоедать.
понятно, я двоих вынес. Убить этого Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember. Какие-то по бокам. I bet you are. На врага запутать попробуй. Не, патронов-то толком нет. Вот так, беги. Не имею дурного привычки. Пошел ты. А тут еще и лестница есть, да? Сейчас еще пуля, наверное, в жопу прилетит. Сука, я ж увернулся. Какие ж вы резкие, мать вашу. Лучше не торопиться лишний раз, блин. Никак не привыкну. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Пиздец, патроны кончились. Ага, цепь не перестрелить, да? Откуда нахуй? Откуда, бля, мне сейчас прилетело? Вы чё, охерели, что ли? Ребята, бля. Читеры хреновые. Блять, пацаны. Да, вот от этого попробую убежать, сука. Можно было сделать так, ну ладно, пацаны, давайте до свидания, безбилетники хреновые. I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Чего, блядь, Right about бронированный then, I was пулемет? attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Да, блядь. Что-то тут не так. А нахера мне тогда динамит он там нужен? Бревна все. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Опасно, блядь. Вот это опасно, как этот динамит. Ну, жопу-то подорвать хорошо. Нормально. А, еще хочешь? Я не забыл. На тот цвет вне очереди. Пацаны его попали. Конкретно. Смотрите, ящики уничтожаются.
Я думал, что... Типа чё? I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. А народу тут нет. Да ладно. А, у меня даже навык есть. Погоди. Сказка о врагах за спиной — это хорошо. Бля, дурак. There sure were a lot of men determined to die that day. Секреточка. Кто там, блядь, раскудахтался? О, трактор. It was definitely safer on the inside of the train. Внутри поезда было определенно безопасней. Меня что, трактором придавило? Какая сука не закрепила? Удавлю. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Он решил меня прикончить, чтобы спокойно свалить с деньгами. You had a showdown with Jesse James? Of course he Сейчас did. была дуэль с Джесси Everybody Джеймсом. knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, Мужик, does если it, по-честному Ben? не получится, я Your ж тебя просто past так, как always собаку catches up чувствую. with you. Сука, не увернулся. Но все-таки его задел. Скорость руки была 26%. 12%? Да вы чё, блядь? Так, переключаемся. Да, чувствительность мыша надо настраивать как следует. В этой игре свои нюансы, как я понял. Да какого художника? Я же увернулся. Заеб ты меня, мужик. До белого коленя. То ближе, блядь, то дальше. Ученый должен сдохнуть. Yeah, I didn't kill Jesse Бесчестная James. победа, да насрать. Just wounded him bad enough to Да, convince я him не to hang убивал up his Джесси guns. Джеймса, я только What about ранил that Jim его. fella? What happened to him? Насчет I этого figure he Джима. was up front with a gun to the Он был engineer's впереди, head. держа пистолет. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first Это I need to ублюдина wet my опять whistle. ускользнула. Бесчестно, да насрать.
Буду я, блин, с ними в гляделки играть. Это на обычной сложности. Может быть, я бы с ними еще и After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. После этого я продолжил погоню за его братом Джимом. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. Последовал за этим кругом на высокогорье. Somewhere in the Ozarks, I believe. Где-то Perfect place to hide out from the authorities. Отличное место, чтобы прятаться от властей. Ой, да и хер с ним, пускай прячется. Ребятули, на этом, наверное, мы прервемся. Видос записываю очень поздно. Так что уже даже нормально говорить не могу, тут все спят. В общем, сорян. Коротковато получится, но по существу. Всем спасибо за лукасы, за комменты под видео, за подписки. Кто не подписался, не забываем подписываться, жмякнуть на колокольчик, чтобы ролики не пропускать. С вами был Костя, канал про Жмуриков. Всем пока!